Hi everybody. Today I'm gonna to read and explain section B of the literature focus for 6th grade, The Canary by Katherine Mansfield. إذن إحنا إن شاء الله اليوم راح نبدي نقرأ ونشرح قصة الكناري، القصة الثانية ب طبعا الكاتبة كاثرين مانسفيلد اللي تكون هي القصة الثانية بكتاب السادس إعدادي. أول ما نبدي راح نبدي على الباك جراوند مالت الكاتبة، حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. كاثرين مانسفيلد طبعا هي كاتبة نيوزيلندية born in 1888 in New Zealand. ولدت طبعا في ممكن احنا سؤال يكون هنا نقول when and where was the writer born. The third of 5 children in a wealthy family. إذن هي تكون الثالثة من مجموع 5 أطفال في عائلة غنية wealthy rich family. Moved to London in 1903. انتقلت إلى لندن to study music at Queen's College. تدرس الموسيقى في كلية الملكة. Became the editor of the college newspaper. أصبحت هي محررة في نفس الجريدة أو المجلة. Traveled around Europe between 1903 and 1906. Traveled around Europe. سافرت حول أوروبا. ممكن سؤال يكون when and where did she travel. يعني أكثر من سؤال، يعني هم أقرأ لكم الأسئلة اللي عليها. Returned to New Zealand in 1906. التواريخ طبعا مهمة. And بدأت to write short stories. بدأت تكتب القصص القصيرة. ممكن هنا سؤال يقول when did she begin to write short story. Moved back to London. عادت مرة الأخ 2 years later. بعد سنتين. Now a well-known modernist writer. هي تعتبر كاتبة معاصرة modernist، محدثة، يعني حداثة عندها معاصرة. فممكن هذا نفسه هو يكون التعريف مالتها. نقول who is وجاي وزاري هيج who is Katherine Mansfield أو what is Katherine Mansfield. فنقول she is a well-known a famous ممكن modernist writer. In 1917 became ill. بدأت بعدين مرضت بهذا التاريخ with tuberculosis اللي هو داء التدرن الرئوي أو السل الرئوي. Died in January 1923 at the age of 35. إذن ممكن نقول when did she die and at what age she died. How old was she when she died. Remained famous for her collections of poems and short stories. شنو اللي خلاها لحد هسه تعتبر modernist، تعتبر famous well-known writer or author. شنو اللي خلاها انتهى مجاميعها القصص الشعرية والقصصية especially bliss طبعا أكثر من معنى، وهي تيجي يكون heaven paradise النعيم and the garden party. طبعا هاي من القصص المعروفة عندها. فممكن أقول أني ممكن على الباك جراوند هاي مالتها الأسئلة. ممكن عندي أسئلة، فهنا مجموعة أسئلة. Who is Katherine Mansfield? She is a well-known modernist writer. The Canary was written by Katherine Mansfield. When and where did Katherine Mansfield born? She born in 1888 in New Zealand.
Catherine Mansfield was the third of 5 children in a wealthy family. ممكن الفراغ هنا يكون أو ممكن نفس السؤال بغير طريقة. Catherine Mansfield was from، ممكن هنا options ينطيني، فعلا جاية تمهيدي 2018. a wealthy لو a poor family، هل هي من عائلة فقيرة أو غنية. When did Catherine Mansfield move to London? Why? نعم ممكن سؤال مركب. She moved to London in 1903 to study music at Queen's College. She became the editor of the college newspaper. ممكن الإديتور. نعم فراغ. When did the writer travel around Europe? She traveled around Europe between 1903 and 1906. When did the writer return to New Zealand? What did she begin to do? She returned to New Zealand in 1906 and began to write short stories. When did Catherine Mansfield begin to write short stories بطريقة أخرى? In 1906. In 1917, Catherine Mansfield became ill with tuberculosis. كانت بهذا الوقت مريضة يعني تمرضت بالسل الرئوي. When did Catherine Mansfield die? She died in January 1923 at the age of 35. ماتت بعمر 35 سنة. Catherine Mansfield remains famous for her collections of poems and short stories. طبعا هاي جاي الدور الأول 2016. What Catherine Mansfield's famous short stories؟ شنو قصصها أو أعمالها ممكن نقول. Her works, they are Bliss and the Garden Party. أوكي. بعد ما كملنا من الباك جراوند مالت الكاتبة، نبدي نقرأ القصة ونحاول ننطي أسئلة عليها يعني بعض المعاني. أبدي The Canary by Katherine Mansfield. You see that big nail to the right of the front door? I can scarcely look at it even now, and yet I could not bear to take it out. I should like to think it was there always, even after my time. فدا تقول إنه يعني خلينا نقول بصوت أو بنبرة حزن دا تكتب الشخصية مالتنا اللي هي صاحبة الطائر. هي تحكي القصة عن شخصية، عن امرأة نوعا ما وحيدة metaphorically يعني معنويا وحيدة، واشترت طائر وحبته وملى حياتها كلها. وبعدين حتى ما نحرق القصة عليكم خلينا نكملها يلا. اوكي. فتقول تلاحظون هذا المسمار المعلق ما اقدر نهائيا اشيله من المكان. طبعا مكانه مهم هنا. والحد هسه اني يعتصرني الالم انه من اشوفه، ونفس الوقت ما اقدر اشيله. always even after my time، الى my time my death، وقت موتي. I sometimes hear the next people saying، يعني neighbors الجوارين، اسمعهم there must have been a cage hanging from the، كان هنا ممكن كان هنا فد قفص معلق، لأن هي اعتادت تخليه بالبالكون. and it comforts me، كان هذا يريحني يواسيني. I feel he is not quite forgotten، لحد هسه لأن هو من نسى أو من نسوا الناس. paragraph الثاني. You cannot imagine how wonderfully he sang، كيف كان غناءه رائع. It was not like the singing of other canaries، ليس كبقية الكناريز. طبعا هاي مهمة. ممكن السؤال how was the singing of the canary؟ ممكن هيك سؤال. and that isn't just my fancy، ليس من تخيلي، ليس تفكيري. Often from the window I used to see people stop at the gate to listen، غالبا كنت أتذكر الناس أنه كانوا يوقفون بالبوابة ويسمعونه.
or they would lean over the fence by the milky orange for quite a long time, carried away. واحد طبعا carried away كلش مهم من الأسئلة إنه by what the people carried away. كانوا الناس من يسمعوه يكونون مبهورين به، carried away مبهورين بغنائه. بعد أحيانا قسم منهم يتكئون على السياج ويسمعون غناء الكناري. الباراجراف الثالث. For instance مثلا when I'd finish the house in the afternoon، معناها أعمال المنزل أني أكملها، and change my clothes، تغير ملابسها، and brought my sewing onto the veranda، أعمال الحياكة أو التطريز، veranda تطلعها للبالكوني، يعني للفرندا والبالكوني هي. He used to hop قفز a small jump from one perch مكان وقوف الطائر to another tap against the bars أماكن as if it to attract my attention. إذا هنا سؤال يعني تقول أنا كنت أنا من طلعة برا وأني كنت أقعد برا بالبالكون وأقعد استمع له. يبدي هو يقفز من مكان لمكان حتى يجذب اهتمامي. فأيضا من الأسئلة المهمة how did the bird attract the attention of the women. طبعا الwomen ممكن women أو Mrs. أو the lady، يعني أكثر من اسم للمرأة بالقصة نفسها. sip a small drink يعني يشرب شربة يعني يرتشف من الماء. sip a little water just as a professional singer might، كأنه مغني محترف. and then break into a song so exquisite، كلش رائعة، أغنية رائعة، exquisite that I had to put my needle down، يقول أضطر إنه أخلي الأوبرا جانبا أو الأعمال الحياكة to listen to him، استمع له. I can't describe it، لا أستطيع وصف هذا الشيء. I wish I could، أتمنى لو فعلت. but it was always the same، وهكذا every afternoon، كل مساء كل بعد الظهر. and I felt that I understood every note of it، كأني أعرف كل شيء عن هاي الأغنية. الباراجراف الرابع. I loved him how I loved him. هنا هم معناها الطائر، يعني هنا يعني بات يكون ممكن معاملي معاملة الانيميت، يعني يكون كأنما بشر، هو him pronoun. Perhaps it does not matter so very much what it is one loves in this world. لا يهم ماذا تحب في هذا العالم. but love something one must، الحب ضرورة. Of course there was always my little house and the garden. انتبه هنا كانت شنو اهتماماتها المرأة. little house and the garden اللي هي أصلا كانت مهتمة بالجاردن قبل ما يجي الطائر، بالذات her flowers. but for some reason لسبب ما they were never enough، لم يكن تكون الحديقة كافية بالنسبة لي. flowers respond wonderfully، تجيبني الأزهار بروعة. but they don't sympathize، لا تتعاطف معي، ما بيها روح كأنه. I love the evening star، وهنا أيضا جاي سؤال عنية. what did she love يعني before she brought the bird، أو what did the women، هنا راح نشوفها what did the women forget when she bought the canary. but after he came into my life، بعد أن دخل إلى حياتي I forgot the evening star. ممكن هذا فراغ جاي. I forgot the evening star، نسيت حتى نجم المساء اللي كنت أناجيه، لأن الوحدة فممكن أشياء معينة هي she interested in. I did not need it anymore، إذا نست نجم المساء، نست الأزهار، نست الحديقة وكل شيء.
But it was strange, ولكن الغريب, when the Chinaman who came to the door with birds, طبعا أيضا سؤال, the woman bought the canary from فراغ the Chinaman, رجل الصيني, who came to the door with birds, اجى باب منزلنا, to sell, held them, يبيع الطيور, held them up in his tiny cage, كان يبيع أكثر من, يعني كان عنده أقفاص من الطيور, وكان الطائر بقفص, الكناري بقفص واحدة صغير, instead of fluttering, بدلا من أن يرفرف like the poor little goldfinches, مثل بقية الفناجس, he gave a faint small chirp, زقزقة بسيطة واهنة. I found myself saying, just I had sat to the star over the gum tree, مثل ما كنت أناجي أو أناغي النجم المساء فوق شجرة الصمغ. There you are, ها أنت هنا, my darling, عزيزي. From that moment he was mine, من تلك اللحظة أصبح لي. الباراجراف الخامس. It surprises me even now to remember, ما يدهشني إلى الآن, how he and I shared each other's lives, كيف تقاسمنا الحياة معا. أيضا سؤال هنا هذا. The moment I came down in the morning, أول ما أنزل من الصباح من السلم من غرفتي, and took the cloth off his cage, أنزع القماش من قماش على المغطى بالقفص مع الطائر. He greeted me, يحييني, with a drowsy little note, بنظرة ناعسة أو نغمة. I knew it meant Mrs. سيدتي اسم آخر للسيدة اللي هو Mrs. مثل ما قلت. Then I hung him on the nail outside, شيل القفص وأعلقه ببالكوني أو البالكون, while I got my 3 young men. إذا إحنا عندنا 3 young men معناها أولادها the breakfasts, بعد ما أعد لهم الإفطار. and I never brought them in, وما أجلب القفص والطائر إلى داخل المنزل to do his cage, لكي أنظف القفص, until we had the house to ourselves again, إلى أن يفرغ البيت إلنا. Then when the washing up was done, بعد ما يكمل أعمال المنزل يعني الصحون وغيرها, it was quite a little entertainment. I spread a newspaper, يعني تسلية رائعة. I spread a newspaper over a corner, أفرش جريدة حول على جهة أو زاوية من of the table, من المنضدة. and when I put the cage on it, أضع القفص عليها, he used to beat with his wings, يرفرف بجناحيه despairingly with sadness and worry, قلق بحزن, as if he didn't know what was coming, لا يعرف ما يحصل له. You are a regular little actor, أنت فد واحد يعني ممثل, يعني فد شيء محبب. I used to scold him, أوبخه. I scrapped the tray, أنظف الصينية اللي بالقفص, dusted it with fresh sand, أفرشها ب sand يعني رمل نظيف, filled his seed and water tins, الأواني البذور والماء أمليها, chucked a piece of chickweed اللي هي أضع أيضا أطوي نبات يأكل الطائر, and have a chili فلفلة between the bars, بين قضبان القفص, and I'm perfectly certain, متأكدة, he understood and appreciated every item, يشكرني, thankful of this little performance, يقول كل هاي العرض اللي أسوي يومي يعني كأنما هو شاكر إله. You see, by nature he was
exquisitely neat هو مرتب بالطبيعة and you'd only to see him enjoy his bath أتمنى لو ترونه كيف يستمتع بحمامه to realize he had a real small passion for cleanliness عرفتوا أنه هو عنده فد ولع كبير للنظافة. Company, you see, that was what he was. Perfect company. أيضا هاي تعتبر من أسماء الطائر اللي هو بس تشوف little creature, darling, bird, the canary, small little things and so on. If you have lived alone, you will realize how precious that is. لو تجرب معيشة إنه تعيش وحيد لكنت تحس precious valuable كون فالشي ثمين هذا الشيء. Of course there were my 3 young men مثل ما قلنا نوهنا إنه أكو أولادها الثلاثة who came into supper every evening يجون supper to dinner supper هنا فعل يتعشون. And sometimes they stayed in the dining room. يقعدون بغرفة المعيشة. Afterwards reading the paper يقرون الجرائد. But I could not expect them to be interested in the little things. ننتبه little things. little things معناها عالية على الطائر أو هاي الأشياء اللي تحبها that made my day. طبعا هاي عبارة made my day عبارة معناها made me happy. I'm happy. I was happy. الأشياء التي يعني I'm interested in اللي أحبها. But I remember feeling so especially thankful. حسيت بالشكر بالامتنان that I was not quiet alone that evening. يعني خلال وجودهم على الأقل أحس إنه أني شاكرة إنه على الأقل أكو ناس يمي ما مخليني وحيدة. As usual I told them أخبرته أيضا الطائر after they had gone out بعد أن ذهبوا. I said, do you know what they call Mrs. تعرف ليش يقولوا لي Mrs. And he put his head on one side and looked at me with his little bright eye. Now bright eye ينظر لي بعينيه اللامعتين دليل على الحياة represent life. Until I could not help laughing إلى أن ما أتحمل أضحك. It seems to amuse him وهذا ما يبهجه. Have you kept birds? هل ربيت طيور؟ If you haven't, all this must sound perhaps exaggerated. لو لم تفعل ما تربي تعتبر هاي أو تعتبر حكي مبالغة. People have the idea. أيضا هاي من الأسئلة المهمة. شنو الأيديا اللي عند الناس يقولون الناس that birds are heartless. Heartless يعني hard-hearted بدون قلب. Cold little creatures مخلوقات باردة بلا حياة بلا حنان. Not like dogs or cats ليس مثل القطط والكلاب. My washerwoman المرأة اللي تغسل لي الملابس used to say every Monday عندما تأتي كل اثنين when she wondered asked تتساءل why I didn't keep لماذا لا أحتفظ ب a nice fox terrier. a nice fox terrier نوع خاص من كلاب الصيد المحببة بذيك المنطقة. There is no comfort miss ليس هناك ونسة أو راحة in a canary أو canary yes. Untrue dreadfully untrue. I remember one night أنا أقول هذا خطأ مو صحيح. أتذكر ليلة من الليالي I had a very awful dream. nightmare حلم مزعج كابوس. Even after I had woken up I could not get over it.
حتى بعد أن استيقظت ما قدرت أتجاوز هذا الحلم بعده. So I put on my dressing gown, لبست الروب, and went down to the kitchen, نزلت إلى المطبخ for a glass of water, لأشرب. It was a winter night, كانت ليلة شتائية, and raining hard, المطر بغزارة, تمطر بغزارة heavily. I suppose I was still half asleep, كنت نصف نائمة. But through the kitchen window, من خلال النافذة, it seems to me the dark was staring in, تحدق بي, تنظر إلي الظلمة, and spying, تتجسس علي. And suddenly I felt it was unbearable, كان شيء لا يطاق. That I had no one to whom I could say, ليس لدي أحد, اكتشفت هاي الحقيقة, ليس لدي أحد أقول له بهيج مواقف. I've had such a dreadful dream, حلمت حلم مزعج أو كان لدي كابوس. Oh, hide me from the dark, ضمني من الظلمة. I even covered my face for a minute, غطيت وجهي الفترة. And then there came a little sweet زقزقة, كأنما عزيزتي يا حلوتي, said the darling little fellow, أيضا اسم آخر fellow, again صديقي عزيزي, كأنما يناديني, softly بنعومة, as much as to say I'm here, كأنه يقول لي I'm here Mrs. I'm here, أنا هنا لا تخافي. That was so beautifully comforting that I nearly cried. كان هذا يواسيني يعني لدرجة إنه بدأت يعني تقريبا بدأت أبكي. الباراجراف الأخير راح نصدمكم بإنه and now he has gone. Where he has gone? ذهب. من هو الهي؟ الكناري. I shall never have another bird. لن أربي طائر آخر. Another bat. أي حيوان أليف for any kind. How could I? كيف لي؟ كيف أستطيع؟ When I found him lying on his back, وجدته ملقى على ظهره, with his eye dim, عينيه dim dark, يعني lifeless, with بدون حياة. احنا تتذكرون قبل شوي قلنا bright eye represent life, لكن eye dim represent death, الموت. And his clothes wrong, مخالبة ملتفة. When I realized that never again should I hear my darling sing, يعني هنا الطائر مات, فأدركت إنه بعد ما راح تسمع هذا الطائر يغني مرة لاخ عزيزها أكثر من ابنها ممكن. Something seemed to die in me, كأن شيئا ما مات في داخلي. My heart felt hollow, empty. قلبي أصبح فارغ, as if it was his cage, وكأنه القفص. وانتهت قصتنا. and sadly I'm so sorry. عندي هنا glossary. هسه راح نبدي بعد ما كملنا القصة, راح نبدي هنا عندي منطينا glossary, مجموعة معاني يفترض الطالب يحفظها. after my time, after her, كلها موجودة عندنا. perch, a place where the birds rest, مكان وقوف الطائر. exquisite, very beautiful. sympathize, show understanding, كلها موجودة, راح أشوفكم إياها. فهاي هنا الأسئلة موجودة عندنا, راح نبدي أصور لكم إياها الأسئلة, وإن شاء الله تستفادون منها. هذا الجلوسري كله كامل, والترجمة كاملة, ويفترض هاي حفظ. هنا سمري على القصة كاملة. هنا السؤال الثاني, طبعا هي هاي أسئلة الكتاب بالمناسبة.
هنا السؤال الثاني: Do you find it easy to sympathize with the women? Why or why not? هل تجد من السهولة أن تتعاطف مع المرأة أو لا؟ طبعا ممكن كيفك أنت تقول، بس كجواب نموذجي yes because she used to be alone all the time, all the day. كانت وحيدة and finally she found something يعني الكناري shared life with her and at last he died and left her alone again وتركها وحيدة مرة أخرى. أيضا عندنا السؤال الثالث هنا، عندي المراد عفوا ماتش، عندي ماتش فموجود ومحلول لكم كامل وأيضا مترجم. أيضا عندي سؤال الرابع، أيضا عندكم underlined words we have to give them same meaning، ننطي معاني أيضا موجودة عندكم. وهذا سؤال خامس إنه ينطى، هذا مو ذات أهمية، أكثر شيء هذول الأهمية. وأيضا عندنا أسئلة أخرى هنا تخص وأيضا وزاريات تخص، كلها موجودة عندكم. هاني أحاول أصور لكم إياها تستفادون من عندها بنهاية الفيديو، أصور لكم إياها. أيضا عندنا أسئلة أخرى هنا، نماذج أسئلة إضافية على الكناري. and that's it. أتمنى يعني استفاديتوا من يعني الشرح مال الكناري، يعني نحاول نقدم لكم وإن شاء الله بالتوفيق. بالمناسبة ملاحظة أنه تقدرون بالفيديو تعدلون الجودة مالته من السيتنج